This is a review of universal pH testing paper of values between 0, which is most acidic, and 14, which is most alkali. The same universal testing roll is sold by a lot of sellers. In this particular one is sold by ECENCE Trading, but this is white labelled, and as you can see they've simply printed that on there. If you look at all the other containers on Amazon, you will see that the actual strips all have this same label on the front. There are a couple of variations, but the majority of them are like this, and it's just the box is different. This is just a brief demonstration of how to test whether your pH paper, which I've received from Amazon. So this is a universal pH tester of 0 to 14, 0 being most acidic and 14 being most alkaline. And when you open the package, you'll see that it appears to be a tablet, but in fact it's a roll. And if I undo the packaging, it's a 5-meter roll, so if you use a tiny little bit, we're using it for testing the pH of the water in our spa water, and so you would only really need to take a little bit like that, and that would be enough. Now, I've put, probably can't see it very clearly here, but I've put some carbonate of soda, which is alkaline, some white vinegar, which is here, which is acid, and some water, which is there, which is neutral, hopefully. So if I take that strip there and I put that onto the carbonate soda, that should turn blue, and if we put that on the vinegar, that should go red. So put that there, and if I put that in the middle, which has got water in it, that should stay the same colour. And I'm rather pleased to say that that's actually the case. So if you look, you would say that the vinegar has a pH of 1, which makes it quite acidic. The bicarbonate soda is probably, I'd say probably 10 there, maybe 9. So it's not overly alkaline, but still alkaline. And I'm pleased to see that the water has maybe a little bit more acidic than I would expect, but it's difficult to tell. But ideally, if you were using it in a spa, you'd be aiming to get 7. Have the strip colour not change particularly. So if I look at it there, that would be a 6. So you maybe want it to go to a 7 if you were aiming to do that in a spa. The case comes in 2 parts. The bottom part has a slit here to pass the tape through, and the top part has a corresponding slot there. So take the tape and pass it through the slot there, and then line it up so that you've got the top part coming through the same section there, and overlapping it slightly like that gives it a little bit of tension. So you might, if you're lucky, be able to just rip it, and there's an example of it having just ripped. Okay, but in general what tends to happen is that when you try and pull it, it carries on rolling. So you can try then putting your finger here, and you might be lucky and get it off first time. It doesn't always break, it doesn't always guarantee to break. Depending on how much you pull it, you might break it off there, but in fact you might end up pulling it and pulling it. And I find the easiest thing to do is in fact just to rip off what you need, because that's all you need. And in terms of cost effectiveness, a 5-meter roll is way more cost effective than having a box of like 24 testing strips, which might cost you the same or twice as much as this whole reel. And for testing spa water, for example, and if you've got an outdoor spa, it's perfect, and it'll last you for years. So you only need to get 1 roll, and that's around £5 or
maybe £7 depending where you buy it from, it's really good value for money. So I do recommend these strips. You can see the label on here, which is the same for most of the people supplying them. So depending on what you're using it for, you might have a need to have much more quantity, and if you do, then buying them in bulk, it is cheaper to do that. But if you only need it for one thing and you're going to use it irregularly, then just getting a single roll is going to do what you need. Liquidi, altrimenti qua vedete dal 9 al 14 la basicità dei prodotti. Come funziona praticamente? Qui potete vedere sono delle istruzioni che c'è praticamente che bisogna immergere, bisogna prendere una strip, immergerlo per alcuni secondi, immergerlo nell'acqua, nel liquido che dovete testare la basicità o l'acidità del prodotto, aspettare qualche secondo per fare in modo di ottenere il prodotto. Quindi io adesso ve ne faccio vedere una. Quindi la prima la vedete, sono messi, ne prendo una, riesco a prenderla. Qua, così vedete praticamente sono fatte così, sono fatte con i 4 vari colori, come potete vedere i 4 vari colori che dopo cambiano colore praticamente queste 4 bande in base alla nostra. Quindi se vi faccio una prova, adesso immergiamo praticamente la soluzione, vedete praticamente lo sto immergendo, ecco, aspettando vedrete praticamente che vedete che sta cambiando lentamente colore, sta cambiando. Quindi praticamente state vedendo che se fate il confronto con la tabella vedete che è un blu abbastanza, adesso dalla fotocamera non si vede, ma un blu abbastanza acceso che è più su un 6 per esempio, il verde è su un 7, il verde chiaro siamo sullo 0, quindi praticamente questo qua è un'acqua che va molto bene. Quindi proviamo a rimettere un'altra cosa, vedete che basta immergerlo nel liquido, lasciarlo qualche secondo, proprio tipo una decina di secondi immerso all'interno del liquido. Una volta che l'avete finito basterà aspettare qualche secondo fuori. Vedete che hanno già preso più colore, quindi da lì in poi potete vedere, appunto, vedete qua praticamente più, adesso non vedete però è tra il 6 e il verde scuro, fate conto che sia tipo un 7, quindi tra il 6 e il 7 come il livello di pH, quindi è abbastanza buono. Quindi praticamente ve l'ho fatto vedere, questo qua è stesso il cambio colore, quella parte qua dovete immergere questa parte qua, poi una volta che l'avete finito potete buttare via e avete risolto. Quindi vi dico, è una cosa molto standard, non è un oggetto specifico per avere non è un oggetto specifico per avere una precisione anche con la via lo dirà 7,5, 7,3, 7,2, 7,4, 5,2, quindi non è molto preciso, però per fare un test tipo su un liquido, che sia anche anche cucina, per vedere se dovete fare delle composte anche a livello di marmellata di creme, va molto bene per vedere il livello di acidità dallo 0 al 7 e il livello di basicità dall'8 al 14. Grazie a tutti, alla prossima.